Как только я его увидел, у меня из глаз полились слезы. Это мой гуру с моей предыдущей жизни. Он отвел меня в свой кабинет, дал мне тарелку с махапрасадом и сказал: рассказывай все. Чай. Эти пуджари, они подобны богам и богиням. И я при этом не понимал, что они там делают за занавеской, звонят в колокольчик. Вот почему я читаю книги Шрилы Прабхупады каждый день. Шрила Прабхупада хотел именно этого. Он сказал, что тот преданный, который просто моет полы в храме, так же дорог Кришне, как и пуджарий, который на алтаре поклоняется Господу, непосредственно предлагает ему подношение. Кришна не хочет иметь дело с роботами. Харе Кришна, робот. Дорогие вайшнавы, примите, пожалуйста, мои поклоны. Вся слава Шриле Прабхупаде. Меня зовут Павана, я представляю проект Прабхупада Саджатия в рамках платформы Азия Вайраги. Hare Krishna, dear Vaishnavas, please accept my obeisances. All glory to Srila Prabhupada. I am Pavana Das, and I represent Prabhupada Sajatiya project under or within Asia Vairagi platform. Наш маленький проект посвящен Шриле Прабхупаде. Мы приглашаем различных учеников Шрилы Прабхупады, гуру, саньяси, проповедников и спрашиваем их только об одной теме, о Шриле Прабхупаде. Our small project is all about Srila Prabhupada. We invite gurus, sannyasis, preachers, and all that we ask them about is Srila Prabhupada. Мы глубоко убеждены, что эта медитация на Шрилы Прабхупады поможет нам как обществу и также каждому преданному в отдельности. It's our deep conviction that this meditation on Srila Prabhupada will help both to the society in general and to every individual devotee. И сегодня у нас в гостях ученик его божественной милости Шрилы Прабхупады, его милость Друта Карма Прабху. And today we have with us a disciple of His Grace Druta Karma Prabhu. Примите, пожалуйста, наши поклоны. Харе Кришна. Please accept our obeisances. Hare Krishna. Hare Krishna. Спасибо большое, что вы сегодня с нами. Thank you so much for being with us today. Это большая честь для нас, для всех. This is a great honor for all of us. Друта Карма Прабху, наш первый вопрос простой. Как и когда вы первый раз встретили Шрилу Прабхупады? Druta Karma Prabhu, our first question is pretty simple, straightforward. How and when did you first meet Srila Prabhupada? I first met Srila Prabhupada through his books. Впервые я встретился со Шрилой Прабхупадой через его книги. In 1973, I was at a rock concert, and some devotees gave me a copy of Bhagavad Gita as it is. В 1973 году я был на рок-концерте, и преданные вручили мне копию Бхагавад-гиты, как она есть. So I took the book home and I read it. Я взял книгу домой, прочитал. And I liked the philosophy that Srila Prabhupada was presenting. Мне понравилась философия, которую представлял на страницах Бхагавад-гиты Шрила Прабхупады. It answered many questions for me. Книга отвечала на многие вопросы для меня. So I didn't know about ISKCON and its centers at that time. В то время я не знал ничего об ИСККОН и центрах ИСККОН. I just knew that Bhaktivedanta Swami Prabhupada was writing this book. Все, что я знал, это то, что эти книги были написаны Бхактивиданта Свами Прабхупадой. And it's stated in the front of the book that if a reader was interested in the subject matter, they could write to the secretary of the Bhaktivedanta Book Trust in Los Angeles.
И все, что там было написано на первой странице, это то, что читатели, заинтересовавшиеся темами, которые раскрывает эта книга, могут написать секретарю Bhaktivedanta Book Trust в Лос-Анджелесе. So I did that, and they sent me catalogs offering other books and paraphernalia. Так я и сделал. И они выслали мне каталог, в котором был список всех книг. So I ordered some more books, including a volume of Srimad Bhagavatam. Я заказал несколько книг, включая том с Шримад Бхагаватам. I ordered a subscription to Shrila Prabhupada's tape ministry. Я подписался на записи, аудиозаписи Шрилы Прабхупады. The Были devotees. лекции? His lectures, right? Yes, his lectures and conversations and morning walks. Да, записи его бесед, лекций, утренних прогулок. The devotees were recording them and distributing them. Преданные записывали и распространяли все это. And they would be very recent. You know, last week, Srila Prabhupada gave class here, and here's the lecture. И они были очень недавние, очень свежие. То есть буквально Шрила Прабхупада давал, например, лекцию на прошлой неделе, и они тут же распространялись. So when I heard those lectures and conversations, I was amazed. Когда я услышал эти лекции и беседы, я был поражен. Just the sound of his voice was so authoritative. Просто звук его голоса был настолько авторитетным. And, you know, he was saying things that I had never heard before. Он говорил то, что я никогда ранее не слышал. So I also got a subscription to Back to Godhead magazine. Я также подписался на журнал «Обратно к Богу». And from the magazine, I could see that there were temples. There were photographs of temples and devotees. И из этого журнала я узнал, что, оказывается, есть храмы, потому что там были фото с храмами и с преданными. So I saw the list of temples and the addresses. So I went to visit one of them. Я увидел перечень храмов, адреса и отправился в один из этих храмов. And I could see that these devotees were actually living the teachings of the Bhagavad Gita. И я воочию увидел, что эти преданные на самом деле живут так, как сказано на страницах Бхагавад-гиты. So I visited one of the temples near me. Я посетил один из храмов, который был недалеко от меня. And eventually I wound up joining the Hare Krishna movement in Washington, D.C. at the temple there. И в конце концов я присоединился к движению Харе Кришна в городе Вашингтон, округ Колумбия, в одном из храмов там. So when I was there, I learned that Srila Prabhupada was coming to New Vrindavan. И находясь там, я узнал, что Шрила Прабхупада собирается приехать в Нью-Вриндаван. That's a couple of 100 miles away from Washington. Это пару сотню миль от Вашингтона. So I asked the temple president if I could go. Я спросил у президента храма, можно ли мне поехать туда, в And Нью-Вриндаван. he said, well, no, because if everybody from the temple goes to New Vrindavan to see Srila Prabhupada, what will happen to the deities here? There'll be no one to
take care of the deities and see that the temple goes on. И он сказал нет, потому что если все отправятся в Нью-Вриндаван, чтобы повидать Шрилу Прабхупаду, то кто, на кого останутся божества, некому будет заботиться о них и обо всех делах в храме. You just wait. Someday Шрила Prabhupada will come here, and then you'll see him. Он сказал, просто подожди. Какой-нибудь прекрасный день Шрила Прабхупада сам приедет сюда, и ты увидишься с ним. So I decided, well, I guess I'll just have to wait. Я решила, похоже, что мне нужно просто подождать. But then one day I was speaking with a householder devotee that I knew who lived outside the temple. Но однажды я беседовал с одним преданным, который был семьянином, он жил за пределами храма. And he said, I told him my problem, and he said, well, I'll take you to New Vrindavan. Я поделился с ним своей проблемой, и он сказал, я отвезу тебя в Нью-Вриндаван. So I went. Я поехал. And I saw Srila Prabhupada there. You know, he was coming by car to New Vrindavan from the airport in a nearby city, Pittsburgh. Я увидел там Шрилу Прабхупаду. Он на машине добирался из аэропорта в Нью-Вриндаван, в городок Питтсбург. So, waiting for Srila Prabhupada, all the devotees were chanting kirtan very loudly. В ожидании Шрилы Прабхупады все преданные воспевали киртан очень громко. And eventually the car came up the road through the forest. В конце концов показалась машина, которая ехала по дороге через лес. And the car stopped and the doors opened and some sannyasis got out and Srila Prabhupada got out. Машина остановилась, дверь открылась, вышли некоторые саньяси, и затем вышел Шрила Прабхупада. And I had the same experience many other devotees, disciples of Srila Prabhupada had. И у меня опыт очень похож на тот опыт, который испытали тогда многие другие преданные ученики Прабхупады. As soon as I saw him, tears began coming from my eyes. Как только я его увидел, у меня из глаз полились слезы. And I had the very strong feeling that this was my guru from a previous life. И у меня возникло очень сильное ощущение, чувство, что это мой гуру с моей предыдущей жизни. And in my previous life, I had not satisfied him completely. И в своей предыдущей жизни у меня возникло чувство, что я не удовлетворил его в полной мере. And now he was coming to give me another chance. И сейчас он здесь, чтобы дать мне еще один шанс. Now, I don't know if that's really true, but it's true that I was feeling like that. Не знаю, правда ли это было так на самом деле, но чувства мои такие возникли, это действительно было так. So then he went to the temple, which was in a farmhouse. New Vrindavan was a rural community. Затем он пошел в храм. Храм — это был домик, сельхоздомик, потому что Нью-Вриндаван — это сельхозобщина, деревенский домик. I was impressed how personal he was. И меня впечатлило, насколько личностным он был. As he was walking through the assembled devotees, he would stop, say, at a woman devotee who was holding a child,
and say, oh, how are you? And how is your child? Насколько он личностным был, когда он шел через толпу преданных, он останавливался, смотрел на всех, например, остановился перед женщиной с ребенком и спросил у нее, как ты, как малыш? So he went into the temple to take darshan of the deities, Radha, Vrindavan, Chandra. Он вошел в храм, чтобы принять даршан божеств Радха, Вриндаван, Чандра. And then he sat on the Vyasasana and began to talk. Затем он сел на вьясасану и начал лекцию, And начал говорить. I remember one thing he said. Помню одну вещь, которую он сказал. Said, the devotee who is simply washing the floor of the temple is just as dear to Krishna as the pujari on the altar who's directly offering worship to the deity. Он сказал, что тот преданный, который просто моет полы в храме, так же дорог Кришне, как и пуджарий, который на алтаре поклоняется Господу, непосредственно предлагает ему подношение. And that was very meaningful to me. Это имело большое значение для меня. Because at that time I wasn't initiated, I was just Bhakta Michael. Потому что в то время я не был инициирован, я был просто Бхакта Майкл. And one of my services in the Washington Temple was that before Mangal Artik, I washed the floor of the temple. И одно из моих служений в храме Вашингтона было то, что перед Мангаларати я мыл там полы. You know, so the floor would be clean when the devotees came for Mangal Arati. Чтобы пол был чистым перед тем, как преданные придут на Мангаларати. And while I was washing the floor, I would see the pujaris going onto the altar behind the curtains to prepare the deities. И пока я мыл полы, я видел, как пуджарий заходил за алтарь, за занавеску и готовил подношения для божеств. And I thought these pujaris, they're like gods and goddesses. И я, смотря на пуджари, думал, что эти пуджари, они подобны богам и богиням. They looked so spiritual. Они выглядят такими одухотворенными. And I had no idea what they were doing, ringing their bells and whatever they were doing behind the curtain. И я при этом не понимал, что они там делают за занавеской, звонят в колокольчик. So I thought it was very amazing that Srila Prabhupada, he didn't know me, but he was saying something to me that, yes, the devotee who's washing the floor in the temple is just as dear to Krishna as the pujari on the altar. Я тогда подумал, как это удивительно, то, что Шрила Прабхупада не знает меня совсем. При этом он говорит, обращаясь ко мне, он говорит, что да, тот преданный, который моет полы в храме, он так же дорог Кришне, как и пуджари. So Srila Prabhupada stayed for a few days and I attended his lectures and heard him speak. Шрила Прабхупада остался там на несколько дней. Я посещал его лекции, слушал, как он говорит. But when the lecture was over, you know, the junior devotees like myself, we paid our obeisances, and then Srila Prabhupada would go with his senior disciples, the sannyasis, others, and go on a walk or go to his room, and there he would speak with them individually and they would render personal services to him. Но I wasn't in that position.
Но когда лекция закончилась, то мы, младшие преданные, включая меня, поклонились Шриле Прабхупаде. И Шрила Прабхупада со своими старшими учениками, саньяси, другими преданными ушел в свою комнату, где они имели личное общение с ним. Шрила Прабхупада с ними общался лично. Но я не был в том положении. So during my entire time in devotional service, during the years Srila Prabhupada was present, I never had the opportunity to speak to him personally, one-on-one. В течение всех лет, пока Шрила Прабхупада был с нами, у меня не было возможности лично поговорить со Шрилой Прабхупадой лицом к лицу. I was fortunate enough to see him and hear him speak in the temple and the classroom. Мне повезло, что я видел лично Шрилу Прабхупаду, я слушал, как он дает класс в храме. I also saw him in Atlanta, Georgia. This was after I was initiated. Я также видел его в Атланте, в городе Атланте, штата Джорджия, после того, как я получил инициацию. My initiation was done by letter. Моя инициация была проведена через письмо. I mean, the system was that after some time, temple president would recommend to Srila Prabhupada a devotee or devotees, and the temple president asked us, the ones he was recommending for initiation, to write a letter to Srila Prabhupada explaining why you wanted to become his disciple. And then he collected the letters and mailed them with his recommendation to Srila Prabhupada. Тогда система была тогда такая, что через какое-то определенное время президент храма рекомендовал Шриле Прабхупаде преданного или преданных, и президент храма спрашивал нас, тех, кого он рекомендовал, просил нас написать письмо Шриле Прабхупаде с объяснением того, почему мы хотим стать его учениками. И затем он эти письма отправлял вместе со своим рекомендательным письмом, отправлял Шриле Прабхупаде. So I wrote my letter, I gave it to the temple president. Я написал письмо, отдал президенту храма. And he mailed it to wherever Srila Prabhupada was, somewhere in India. И он отправил это письмо Шриле Прабхупаде туда, где он тогда находился, где-то в Индии. Then a few weeks later, a letter from Srila Prabhupada came back. Затем через несколько недель мы получили письмо Шрилы Прабхупады, ответ. So in the letter, he said, I accept Michael Cremo as my disciple. His name is Druta Karma Das. И в ответе в письме Шрила Прабхупада написал: «Я принимаю Майкла Кремо как моего ученика, и его имя Друтакарма Дас». So that's how I became his disciple. Так я стал его учеником. Да. I always understood that my main association with him was going to be through his instructions in written and recorded form. Я всегда понимал, у меня всегда было осознание того, что мое главное общение со Шрилой Прабхупадой будет происходить через его наставления, через его записи. He often said the spiritual master exists in two forms, Vapi and Vani. Он очень часто говорил, что духовный учитель находится в двух формах, Вани и Вапу. So Vapu is the physical form, but he said that's temporary. Вапу — это физическая форма, но, как он говорил, эта форма временна. But the Vani, the instruction of the spiritual master, is forever.
Но вани наставления духовного учителя вечны. So that's why I read Шрила Прабхупada's books every day. Вот почему я читаю книги Шрилы Прабхупады каждый день. It's my opportunity to associate with him. Это моя возможность общаться с ним. And I feel and understand that he's aware of what I'm doing and he's trying to instruct me in different ways. И я прекрасно понимаю, я чувствую и понимаю, что Шрила Прабхупада осознает, он понимает все то, что я делаю, и он дает мне наставление через это. Руководство. Guidelines, guidance. Да, спасибо большое, Друтакарма Прабху. Thank you so much, Drakarma Prabhu. Маленький уточняющий момент, то есть фактически вы ослушались президента и все-таки поехали встречаться с Шрилой Прабхупадой. Я правильно понял? A small clarification. So, in fact, you disobeyed. You didn't follow your temple president's instruction, and you went to see Srila Prabhupada. Well, it's interesting what happened. When I came back, the temple president was at the door of the temple. And as I was walking up to the temple, Это очень интересно, что когда я вернулся, то я подошел к храму, и прямо у двери меня встретил президент храма. And he said, "So you think you're coming back to this temple?" И он говорит, встретил меня со словами: "И ты думаешь, что ты вернешься в этот храм, I said, yes, if possible. Я сказал, да, если это возможно, если возможно. And he said, "So you went to New Vrindavan?" Итак, ты ездил в Нью-Вриндаван, сказал он. Yes. Да. So did you see Шрила Прабхупада? Видел Шрилу Прабхупаду? Said, yes. Да. And then he smiled and he said, "Come with me." И он тогда улыбнулся и сказал, следуй за мной. He took me to his office. Он отвел меня в свой кабинет. And he gave me a plate of Mahaprasadam. Дал мне тарелку с махапрасадом. Said, "Tell me everything." И сказал, рассказывай все. Дал взятку в форме махапрасада. That was a bribery. That was a bribe in the form of Mahaprasad. Yeah. So I don't recommend that everybody do this. Не рекомендую, чтобы все следовали по моим стопам. Because sometimes the outcome may not be the same, but Иногда последствия могут быть совсем другими. I'm just being honest about what happened. Я просто честно вам рассказываю, что тогда произошло. Да, получается, что и Шрила Прабхупада остался доволен, и ваш президент. So eventually Srila Prabhupada was pleased, as well as temple president was pleased. Yes. And I had, this maybe isn't the place to explain other things. We're going to focus on Srila Prabhupada. Да, может быть, не совсем правильно сейчас будет объяснять вдаваться в какие-то другие подробности, потому что все-таки наш приоритет — это Шрила Прабхупада сегодня. Да, конечно. Yes. Скажите, что вас больше всего привлекло в Шриле Прабхупаде? Вот в начале вашего знакомства вы подчеркнули его личностность, да? Может быть, что-то еще? Вот это ваши какие-то переживания, что это ваш духовный учитель. Именно первое впечатление. Could you please share what attracted you most in Srila Prabhupada at the very beginning of your relationship? You've already mentioned that it was the fact that he was very personal and you felt that he was your guru. Maybe there was anything else? Well, there was the initial reading of Bhagavad Gita as it is. I was astonished by
how he could present things so clearly, and that it was very, what he was saying became very useful for my life. Это было связано с Бхагавад-гитой, как она есть. Когда я ее читал впервые, то я был поражен, насколько он может излагать свои мысли ясно. И что эти слова, которые я читал, они оказали такое большое значение в моей жизни, они были настолько полезны для меня в течение моей жизни. I had read an edition of Bhagavad Gita before, but it didn't influence my life at all because I didn't get any clear message from it. Я и до этого одно из изданий Бхагавад-гит прочитал, но оно никаким образом не повлияло на меня, потому что четкого послания, ясного послания я тогда для себя никакого не получил. And so those were things that very much impressed me. And his uncompromising presentation of the spiritual truths of the Bhagavad Gita and other Vedic literatures like the Srimad Bhagavatam also influenced me very much. Вот это то, что очень сильно впечатлило меня, так же, как его бескомпромиссное представление духовной истины, которую он излагал и в Бхагавад-гите, и в других ведических трудах, таких как Шримад Бхагаватам. Это все очень сильно повлияло на меня. When I first heard his voice on the tapes, it was like somebody just throwing a big stone through the window of my consciousness, just breaking all my misconceptions. Когда я впервые услышал его голос, голос Шрилы Прабхупады на кассетах, на записях кассетах, то это было подобно тому, что кто-то бросил камень в окно моего сознания и разломал, разбил вдребезги все мои ложные представления. You know, like his voice just cut through all my attachments. Его голос просто пронизал все мои привязанности. I mean, I had never heard anyone say such things, that these politicians, these rascals, they're misleading, you know, people, scientists, materialistic scientists, they're misleading people with their theories. And I had never heard such things. Я никогда раньше не слышал ничего подобного, что говорил Прабхупада, что политики негодяи, поскольку вводят людей в заблуждение, что ученые-материалисты, они вводят людей в заблуждение своими теориями. Никогда я такого не слышал. Or how people are attached to their relationships of family, friendship, society, but they've experienced these things millions of times. Он говорил также, что люди испытывают привязанность к отношениям, будь то семейные отношения, дружеские или общественные отношения, но это то, что они уже испытывали миллионы раз. But then also, when I first visited a temple and I saw the devotees, their shoes all lined up outside the temple, how everything was very organized and pleasant, I could tell it was because of the influence of someone. And I understood immediately it's the influence of Srila Prabhupada, that all of these people are cooperating so nicely with each other. You know, it's something I wanted to be part of. Также, когда я впервые посетил храм, то мне бросилась в глаза обувь преданных, которая была очень аккуратно сложена, поставлена за пределами храма. И я понял, что
100% это чье-то влияние. И тогда я понял сразу, что это влияние Шрилы Прабхупады, влияние, благодаря которому все эти люди настолько прекрасно сотрудничают друг с другом. И я понял, что я хочу быть частью этого. And for the most part, I kept myself aloof from different groups and organizations. I was a very individualistic person. Вообще, в большинстве своем я был очень достаточно индивидуалистичной личностью. Я держался в стороне от каких-либо групп, сообществ, организаций. But even though Šrila Prabhupada wasn't present at this temple I visited, at that time, I could tell his presence and influence was there. Несмотря на то, что Шрилы Прабхупады в тот момент не было в этом храме, я чувствовал его присутствие и влияние. Because they were all young people, and normally they might be arguing and fighting. Потому что все же они были очень молодыми людьми, которые, как правило, спорят, дерутся друг с другом. But they were like, there was some loving head of their family that they were all trying to please. I thought, this is a very amazing personality who can have such influence over such people. Но они вели себя так, словно они очень любящие, у них есть какой-то любящий глава этой семьи, которого все они пытаются удовлетворить, порадовать. И я подумал, что должно быть это очень влиятельная личность, которая влияет на подобного рода людей. Including me. Включая меня. Окей. Очень интересно. Really Спасибо большое. Really interesting. Thank you. Привлекательность Шрилы Прабхупады проявилась для вас. Последний момент мне очень понравился в том, как он влиял на своих последователей, каким образом менялась их жизнь. It's very interesting that Шрила Прабхупада could influence his followers and could influence the way they live, their lifestyle. Знаете, я тоже всегда избегал каких-то групп. I also was kind of a person who avoided и держался в стороне. And I kept aloof. Но встретив преданных, я бросился к ним и до сих пор здесь. But when I met devotees, I rushed towards them, and I'm still here. Yeah, initially I wasn't so attracted by them. Вначале в самом я не особо привлекся ими. But I became aware it's an option. It's something I could do. I didn't want to take that option of joining them at first. Но я понял, что это для меня опция, то есть как альтернатива. Я могу туда вступать, я могу и нет. Я решил воспользоваться этой альтернативой. But Krishna made some arrangements that made me consider the option more seriously. Но Кришна организовал все таким образом, что эту альтернативу, эту опцию Кришна еще больше усилил. Like Šrila Prabhupada said of his own life, that he hesitated to follow instructions that he got from his spiritual master in a dream, that he should take sannyas and devote himself more fully to the preaching activities of the Krishna consciousness movement. And he said in that connection, Krishna says, if I want to really show my mercy to a devotee, I take away everything he has. И так же, как Шрила Прабхупада, он говорил о том, что он не решался полностью принять наставления своего духовного учителя, которые эти наставления пришли в его сне,
где его духовный учитель призывал его принять саньясу и более полно посвятить себя проповеди в движении сознания Кришны. И как Кришна говорит, что если я хочу пролить по-настоящему на кого-либо свою милость, я забираю у него все. I like that Srila Prabhupada presented himself as the representative of a disciplic succession that went very far back in time to Krishna himself. Мне очень понравилось то, что Шрила Прабхупада представил себя как представителя ученической преемственности, которая датируется очень, очень древним временем и истоки которой ведут непосредственно к самому Кришне. And he presented himself as servant of the servant of the servant. Он также представил себя как слугу, слуги. That his dedication to the order that was given to him by Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur when he was a young man, maybe in his early 20s in Calcutta. He received the order from Bhaktisiddhanta Saraswati to spread Krishna consciousness in the world outside India, particularly among the English speakers in the West. Он также представил себя как... Он также посвятил себя исполнению приказа своего гуру Бхактисиддханта Сарасвати, когда ему было слегка за 20 лет в Калькутте, когда он получил приказ от Бхактисиддханта Сарасвати распространить сознание Кришны по всему миру за пределами Индии, а в частности в англоязычном мире на Западе. So that was very impressive to me. His life story was very impressive to me, how he came by himself, following this order or instruction and just dedicated his life to it. Вот то, что меня больше всего впечатлило, его история, его жизни, как он приехал один, следуя наставлению, наказу своему гуру и посвятил этому свою жизнь. Да, спасибо большое. У меня еще много вопросов, хотелось бы успеть задать их все. I have a long list of questions. I wish I could cover all of them. Скажите, а что для вас открылось в личности Шрилы Прабхупады именно вот по прошествии времени уже сейчас, вот с позиции всех этих лет практики, что сейчас для вас самое дорогое в личности Шрилы Прабхупады? Could you tell us, please, as the years passed by, what have you discovered or revealed about the personality of Шрила Прабхупада or about his teachings? Well, I have to think very carefully about that. Мне нужно глубоко подумать над этим. Because there are so many things that are meaningful to me, but I think the main one is the one I just spoke about, that in the face of overwhelming difficulties, he always persisted in patiently trying to carry out the instruction that he received from his spiritual master. And, I've been given services and services in this movement, to assist Srila Prabhupada in
spreading Krishna consciousness. And I think the main message I've gotten is I should dedicate myself to trying to satisfy Srila Prabhupada by carrying out his desires in whatever way I can do, given my situation. Because just his example of how he spent every minute of his life to the very end engaged in trying to spread Krishna consciousness is something that I take very seriously. So whatever I can do to follow that example and try to fulfill some of his desires, I feel I have to do that. Я считаю, что все, что значимо, то, что значимо для меня, это то, что я уже о чем уже говорил. Но то есть самое главное для меня это то, что Шрила Прабхупада перед лицом всех потрясений, невероятных сложностей, он всегда терпеливо продолжал исполнять ту миссию, то наставление, которое дал ему его духовный учитель. И мне также было дано служение в этом движении, помогать Шриле Прабхупаде распространять это сознание Кришны. И я думаю, что это и есть главное, то, чему я посвящаю свою жизнь, пытаюсь удовлетворить Шрилу Прабхупаду, исполняя то, что я могу, учитывая мои условия, мое положение. То есть его пример, вот что самое потрясающее для меня, пример того, что он каждую минуту своей жизни, до конца своей жизни старался распространять сознание Кришны. И это то, что я принимаю очень серьезно. It's said, Tandara Charana Seva Bhakti Sanivas, that one should serve the Acharya, the spiritual master, and the disciplic succession in a society of devotees. В этих словах сказано о том, что необходимо служить ачарье, духовному учителю, который находится в цепи ученической преемственности, и делать это нужно в обществе преданных. So Srila Prabhupada created an association of devotees, the International Society for Krishna Consciousness. Шрила Прабхупада создал такое общество преданных, Международное общество сознания Кришны. And in an association of devotees, sometimes there are difficulties. В обществе с преданными иногда возникают сложности. Oh, yes. Yes. So, but his system was, if there's some difficulty, you sit together and talk it out in Mayapur or wherever else. Но система, которую создал Шрила Прабхупада, такова, что если возникают трудности, вы садитесь и обсуждаете эти трудности совместно, вместе, либо в Майяпуре, либо в другом месте. So it was, as far as I can see, Srila Prabhupada's wish and desire that his followers work cooperatively with each other to spread the Krishna consciousness movement for the benefit of human society. And if some difficulties arise, talk them out. И насколько я это вижу, желанием Шрилы Прабхупады было то, чтобы его последователи служили в духе сотрудничества и распространяли сознание Кришны на благо всего человеческого общества. И
если возникают трудности, чтобы они договаривались. So I keep those things in mind. Это то, о чем я пытаюсь помнить. Да, спасибо большое. Thank you so much. Вы знаете, я тоже 13 лет был брамачари. You know, I've also been a brahmachari for 13 years. И когда я только женился, When I got married, я приехал на ретрит, где был мой духовный учитель. I came to a retreat with my guru. Сел в последний ряд. I sat in the very last row. Всю лекцию, пока я слушал духовного учителя, я рыдал. And I was crying while listening to my guru's lecture. И потом я пришел к нему на даршан и сказал: Гуру Махарадж, раньше были только вы и я, сейчас столько всего. And I came to a darshan to my guru and said, you know, Gurudev, earlier there was only you, yourself, and myself, but now there are so many difficulties. Служить миссии духовного учителя, что может быть прекраснее и проще? What can be more wonderful? And the best and the most simple thing is to serve to the mission of your guru. Одно утешает Друтакарам Прабху. Шрила Прабхупада сказал: мой Гуру Махарадж сделал армию саньяси, а я сделал армию грехаст. Хочу быть в армии грехаст Шрила Прабхупада. I really tell myself that Srila Prabhupada said, my Guru Maharaj created or set up an army of sannyasis, but I set up an army of grihasthas. So I'm in the army of grihasthas. Скажите, пожалуйста. Well, I spent about 10 years in the Grihastha ashram. Yes, really? Я провел где-то около 10 лет в ашраме грихастх. You could say in one sense, I'm an involuntary vanaprastha. В каком-то смысле можно сказать, что я недобровольно принял ванапрастху. It's been a long time. Это уже было давно. I think in our society, well, we have to remember that Srila Prabhupada for a long time was in the householder ashram, and he initially didn't want to leave it, but eventually he took sannyas on the advice of one of his godbrothers that he respected. And then he came to the West and really did it well. But he would remind people that Lord Chaitanya said, ultimately, I'm not a brahmachari or grihastha or vanaprastha or sannyasi. I'm not a brahmana, kshatriya, vaishya, or sudra, gopi, bharta, padakamali, or das, anudas. So we have to keep that in mind. Can I translate, please? Я думаю, что в нашем обществе мы должны помнить о том, что Шрила Прабхупада в течение долгого времени был грехастхой, и вначале сам он даже и не хотел покидать этот ашрам, но затем, в конце концов, он принял саньясу по совету своего духовного брата, которого он очень уважал, и затем отправился на Запад, и все у него прекрасно получилось. Но он также напоминал людям о том, что Господь Чайтанья говорил, что я не брамачари, не грехастха, не ванапрастха, не саньяси, я не браман, не кшатри, не вайшья, не шудра, я дас, анудас. Да, соглашусь. Это скорее отговорка не служить миссии духовного учителя. Я грехаста. Yes, I do agree with you. I'm trying to find some conditions on what I will not be serving to my guru. I am a grihastha.
Скажите, Друдкарам Прабху, а что, возможно, если таковое было, вам было сложно принять в учении Шрилы Прабхупады и потребовался некий труд, осмысление, если таковое было? Karma Prabhu, what if anything has been most difficult for you to accept about the personality or teachings of Srila Prabhupada? What have been you struggling with, maybe? Или, возможно, что-то в его личности, например, его резкость. Maybe about his personality, maybe he was too strict, too critical. Когда он ругал тех же ученых. When he was chastising the scientists. Well, that never bothered me. I think the most difficult thing to accept is the institutional aspect of things. То, что вы говорите, меня не трогало, но самое сложное для того, чтобы принять, это были аспекты, связанные с институтом, институциональные аспекты. Because one reason I'm a devotee, became a devotee of Krishna was, my father was an officer in the American military. And I grew up living among people in the military. My father was an intelligence officer in the United States Air Force. So I grew up among people involved in the military, intelligence, diplomatic service. And originally I thought I will go into that line of work myself. And I went to a university preparing to do that. But as time went by, I became disillusioned with these institutions, the educational institutions, the political institutions, military. They're all institutions. But I became disillusioned with them and became more, as I said, individualistic. So Srila Prabhupada, in one sense, was very individualistic in the sense that he was part of an institution. His spiritual master had set up an institution. And at a certain point, he took a more individualistic path, after the departure of his guru. May I translate, please? По каким-то причинам я стал преданным. Мой отец, он был военным, он служил в военной разведке, в военно-воздушных силах Америки. Я вырос в этой среде, в которой меня окружали военные, люди из разведывательных органов, из дипломатических. И я рос с мыслью о том, что я последую по их стопам, и поэтому я пошел в университет, в который я пошел. Но со временем у меня спали какие-то шоры с глаз, потому что я увидел, что все эти институты, образовательные, политические, военные, все это институты. И я стал, как я уже говорил, несколько индивидуалистичным. Так же, как и Шрила Прабхупада, ведь он был изначально частью организации, частью института, но он института, который учредил его духовный учитель, но в какой-то момент Шрила Прабхупада принял более индивидуалистичный путь после ухода его духовного учителя. So, I
So that is the most difficult thing, how to remain an individual and yet be part of an institution. Вот это самая сложная вещь. Как оставаться индивидуальностью и при этом быть частью института. So I think it's a very essential aspect of Krishna consciousness. Я думаю, что это очень важный аспект сознания Кришны. Because in the ultimate sense, we want to be part of Krishna's entourage on the spiritual level of reality. Потому что в конечном счете мы ведь хотим стать частью окружения Кришны, частью его спутником в духовном мире. And Krishna doesn't want robots. Кришна не хочет иметь дело с роботами. Харе Кришна робот. Yeah. That, you know, he's completely, totally controlling. But at the same Такого time, робота, которого он полностью контролирует. But at the same time, he doesn't want rivals to himself. Одновременно с этим он не хочет каких-то соперников, враждебных ему. All of his associates, even up to Srimati Radharani, Balaram, and so on, Krishnadas Kaviraj and the Chaitanya Charitamrita says they all see themselves as servants. Все его спутники, вплоть до самой Радхарани и Баларамы, как Кришнадас Кавирадж Госвами в Чайтанья Чаритамрите пишет, что все они видят себя как слуг Кришны. So one has to be a servant of Krishna, yet at the same time express one's individuality to increase the pleasure of the Supreme Personality of Godhead. То есть необходимо быть, с одной стороны, слугой Кришны и одновременно с этим выражать свою индивидуальную сторону ради удовлетворения Верховной Личности Бога. So I think that's the difficult thing. Srila Prabhupada created an association of devotees in order to help train us for life in the spiritual world. И это очень сложная вещь. Шрила Прабхупада создал общество преданных, чтобы обучить нас жизни в духовном мире. So how to keep that association of devotees in the proper condition, and that, you know, because he would say, we don't want politics and partisan spirit to enter into our society. And, you know, so that's something we always have to guard against. So I think these are the difficult things, you know, how to remain part of the society that Srila Prabhupada created to help us become Krishna conscious. I forgot where you started. Как поддерживать должным, и вопрос в том, как поддерживать общество преданных должным образом.
Шрила Прабхупада не хотел, чтобы какой-то политический дух проникал в наше общество, и это то, от чего мы должны ограждать наше общество. То есть вот это вот самая большая сложность, как оставаться частью этого общества, которое Шрила Прабхупада создал для того, чтобы помочь нам стать сознающими Кришну. There was one statement that Srila Prabhupada made in his books. I think it was in Srimad Bhagavatam. Есть одно утверждение, которое Шрила Прабхупада сделал в своих книгах. Я думаю, что это в Шримад Бхагаватам. You know, if one thinks that the society is full of pseudo-devotees, then one should come and stay personally with me, you know, the spiritual master. Шрила Прабхупада сказал, что если кто-то полагает, что наше общество полно псевдопреданных, то такой человек должен оставаться со мной лично, со своим духовным учителем. You're asking very difficult questions that there are no easy answers for. Вы знаете, вы задаете очень сложные вопросы. Такого простого, однозначного ответа на них нет. You know, for many questions, I've heard them 1,000 times, and I have my answers that I can give, like little speeches I've memorized. But, you know, sometimes У меня на многие вопросы уже есть подготовленные ответы, на многие тысячи вопросов есть тысячи подготовленных ответов, такие мини-речи, которые я заучил. But sometimes a devotee or some other person asks a question I haven't heard 1,000 times, so I'm not so quick to have an easy answer for it. Но иногда какой-нибудь преданный или непреданный не задает один из тех тысячи вопросов, которые я уже слышал, поэтому ответ не появляется так быстро. Тогда мы ждем вас на вторую часть. Then we are waiting for you. We are looking forward to meeting you the second time. На самом деле вопросов очень много. In fact, we have a lot of questions. И все о Шриле Прабхупаде. All of them about Шрила Прабхупада. Да, Дарутакарам Прабху, вы затронули очень важную тему. Если я правильно вас понял, эту тему также раскрывает Пурначандра Махарадж в книжке «Скрытые препятствия на пути бхакти», описывает эту проблематику, что с одной стороны есть общество Шрилы Прабхупады, и надо быть его частью, но при этом не потерять свою уникальность в рамках этого общества. Yes, you've touched upon a very important topic, Dhrutakara Prabhu, the topic which has been touched by Purnachandra Prabhu. He was saying that this is a problem that we can come, Purnachandra Maharaj, that we can come across. This is the problem we can come across along our bhakti path. The problem is that on the one hand we have to stay in the society of devotees, we have to be part of that, and on the other hand we should make sure that we do not lose our identity, individuality. Yes. Уникальная часть целого. We should be a unique part of the whole. Уникальная. Unique part. Но часть. But part. Yes, that's the balance one has to achieve. Да, это тот баланс, к которому необходимо стремиться. Вы хотели бы что-то добавить к предыдущему вопросу? Я не перебил вас? Have I interrupted you? Do you want to add something? Oh, I was just going to say you mentioned Purnachandra Maharaj. So I had some association with him. He was one of the devotees who was inspiring the establishment of the Shastra Advisory Council, and he headed it for some years. And I was part of that initial group. Вы упомянули Пурначандру Махараджи, я общался с ним. Это был один из тех преданных, который вдохновил на создание совета по изучению шастр и возглавлял его несколько лет. И я был участником этого совета.
Да, эта книжка, она, когда со мной случился самый сильный кризис духовной жизни, на отметке 20 лет практики, она вытащила меня из ямы. Yes, this was the book when I came across with the most severe crisis along my spiritual path after 20 years of practice. This was the book that took me out, that rescued me out of that pit. И как раз и с этим у меня вопрос. Был ли в какой-то момент у вас кризис веры в Шрилу Прабхупаду, в его учение? И если был, как вы его преодолели? And my next question is, have you ever had a crisis of faith in Srila Prabhupada at any point? If yes, how have you dealt with that? I haven't had any crisis of faith in Srila Prabhupada. У меня не было кризиса веры в Шрилу Прабхупаду. I may have a crisis in my faith in myself to follow him completely. У меня есть некий кризис веры в себя, насколько я способен следовать. But I don't have any crisis of faith in him. Но у меня нет никакого кризиса веры в него. Да, спасибо большое. Интересно, что этот ответ созвучен ответом многих учеников Шрилы Прабхупады, которые были у нас на интервью. It's very interesting that this very answer that you gave is similar to the answer given by almost all Srila Prabhupada's disciples that attended our programs. Следующий вопрос таков. Вы сегодня уже говорили о том, что вам позволяет почувствовать связь с Шрилой Прабхупадой, медитации на его книге. Может быть, что-то еще, как вот нам, людям, которые никогда не видели Шрилу Прабхупаду, не соприкасались с ним, понять его личность, понять его волю. И на ваш взгляд, вообще доступен ли Прабхупада всем? Или это только прерогатива его учеников? My next question is that you've already mentioned that you keep connected with Srila Prabhupada through his books. That is your meditation on Srila Prabhupada. How can we see Srila Prabhupada? How can we associate with Srila Prabhupada, those who have never seen Srila Prabhupada personally? How can we better understand his will, his personality? Or is this something which only Prabhupada's disciples can access? I think we need to expand our conception of who Srila Prabhupada's disciples are. Я думаю, что нам нужно расширить понятие того, кто есть ученик Шрилы Прабхупады. Because we tend in our modern society of devotees to put all the emphasis on the Diksha Guru. Потому что мы в современном обществе преданных склонны упор, весь приоритет ставить на Дикша Гуру. But we should keep in mind there's the Chaitya Guru, Krishna, the Guru in the heart. Мы должны помнить о Чете Гуру, о Кришне как Гуру в сердце. And Krishna within the heart appears outside in the form of the Vartma Pradarshika Guru, the Shiksha Guru, and the Diksha Guru. In other words, the devotee who first leads us to the path of Krishna consciousness, the instructing Guru, and then the initiating Guru. Но Кришна, который пребывает в сердце каждого, он проявляет себя в форме Вартма-Прадаршика Гуру, Шикша-Гуру, Дикша-Гуру. Другими словами, все те люди, которые сначала ведут преданного, указывают ему на путь духовной практики, те, кто дают ему наставления, и те, кто дают инициацию. And we have to keep in mind that we
try to serve the gurus, plural, in the association of devotees. И мы должны помнить, что мы пытаемся служить гуру во множественном числе, в обществе преданных. And Srila Prabhupada is the founder, acharya of this association. И Шрила Прабхупада — это основатель ачарья этого общества. So, Глава семьи. Head of the family. yes. So if Krishna within the heart guides a soul to this association of devotees, then they are Shiksha disciples of Srila Prabhupada. Поэтому если Кришна, пребывающий в сердце каждого, направляет душу именно в это общество преданных, то эти преданные становятся шикшу учениками Шрилы Прабхупады. And they may be taking shiksha or instruction from other shiksha gurus within our society, and they may be taking diksha or initiation from a guru in our society, but they're all manifestations of Krishna. They're all souls that Krishna is using to help guide that soul. И они могут принимать шикшу, то есть наставление у шикша-гуру в нашем обществе, могут принимать дикшу, то есть инициацию у гуру в нашем обществе. Но все это происходит через проявление Кришны, который руководит, ведет этого преданного, используя разные души. Now, it may be simpler to just concentrate on one's diksha guru, and it simplifies things. But social life on the spiritual level can be a little more complicated than that, just like family life or life in any society. You have to understand your relationship with many different kinds of people and relatives. Конечно, это может быть проще, просто сосредоточиться на своем дикша-гуру. Это упрощает дела. Но социальная жизнь на духовном уровне, она гораздо сложнее, чем это. Она подобна семейной жизни, где нам нужно уметь общаться с разными людьми, с разными родственниками, членами семьи, чтобы понять свои отношения с ними. So everyone who comes in contact with this society and takes up membership in it and service within it is a disciple of Srila Prabhupada. Поэтому каждый, кто соприкасается с этим обществом, кто становится его членом, кто принимает служение в этом обществе, это ученик Шрилы Прабхупады. And some of them may be doing more to fulfill his mission. И некоторые из них, может быть, делают больше ради достижения его миссии. As his grand disciples than his first generation disciples. И некоторые из его духовных внуков, возможно, делают больше в его миссии, для осуществления его миссии, чем делают его духовные дети, ученики первого поколения. It's not that all of the Diksha disciples of Srila Prabhupada acted in ways that were pleasing to him. Это не то, что все дикша, ученики Шрилы Прабхупады действовали так, что это радовало Шрилу Прабхупаду. And you could say you have to look at how the
disciple, whether it's grand disciple or first generation disciple, direct disciple, so-called direct disciple of Srila Prabhupada, what they were doing to carry out his mission. And some grand disciples may be doing more than those who were direct Diksha disciples. То есть можно сказать, что нужно смотреть, как этот ученик, либо это духовный внук, либо это прямой, так сказать, ученик первого поколения, что он делает в миссии Шрилы Прабхупады. И может оказаться так, что некоторые духовные внуки делают гораздо больше, чем непосредственные ученики Прабхупады. So, Srila Prabhupada would sometimes say the grand spiritual master is sometimes more merciful to the grand disciples than the guru, Diksha Guru. Иногда Шрила Прабхупада говорил, что духовный дедушка, он более добр к своим духовным внукам, чем духовный отец. So I've actually seen that in terms of Bhaktivedanta Institute, for example. Originally, there were a few of Srila Prabhupada's disciples who got together in Bhaktivedanta Institute under his guidance and tried to do some things. Я вижу это на примере Бхактивиданты, института Бхактивиданты. Изначально несколько учеников Шрилы Прабхупады пытались сделать что-то. But now there are many more devotees connected with different branches of Bhaktivedanta Institute who are doing wonderful service. Но сейчас я вижу, как много преданных, которые служат в разных департаментах, в разных отделах этого института Бхактивиданты, и они служат прекрасно. So, I was on parikrama in Sridham Mayapur a few weeks ago, and I was just amazed to see thousands of devotees from India and all over the world just throwing themselves totally into chanting and visiting the sacred places in Navadvip. Just totally absorbed in Krishna Katha and chanting the holy names. Very amazing. Я был на парикраме в Шридхама Майяпуре несколько недель назад. Я был потрясен, видя тысячи преданных со всего мира, насколько они погружены в воспевание, насколько они погружены в парикрамы, посещая святые места Навадвипы, насколько они погружены в Кришна-катху, воспевая святые имена. Это потрясающе. So that's how I think the new generations of ISKCON members can feel their connection with Srila Prabhupada. You know, like they have a great spiritual ancestor. You know, like sometimes in a family, they recognize some ancestor who they're benefiting from. You know, for example, you know, there may be some wealthy man who existed like Rockefeller or something like that, and he makes a trust fund, and his grandchildren and great-grandchildren, they're getting income that was originally accumulated by the wealthy ancestor. And so they're benefiting from it many generations later.
So we're like that. Srila Prabhupada established something very wonderful, and many generations later, the people in the family and the spiritual family are benefiting from that. And just like, you know, we have in ISKCON a member of the Ford family, you know, Alfred Ford, Ambarish, who was part of, you know, the Ford family. And so... May I translate? Yes. Я думаю, что это то, как новое поколение может иметь связь, может устанавливать и поддерживать связь со Шрилой Прабхупадой. Он для нас великий духовный наш предок. Это порой, как в семьях бывает. Например, в семье мы знаем, вот у нас великий предок, и мы все извлекаем благо от его величия. Например, у нас может быть какой-то великий или очень богатый предок, как предок, например, Рокфеллер, который создал фонд, где собирал, аккумулировал свои средства. В результате этого его внуки, правнуки получают дивиденды от этого, то есть получают благо от этого. И это благо может распространяться на многие поколения затем. И также Шрила Прабхупада, он создал это прекрасное движение. И благо, которое будут извлекать преданные от этого, оно будет распространяться на многие поколения вперед. Подобно тому, как в нашем ИСККОНе есть один из наших членов, это сын Альфреда Форда, Амбариша. Духовный фонд Бхактивиданты. Spiritual Bhaktivedanta Fund. But this shouldn't be forced. I think one has to feel some genuine attraction. Но навязать это невозможно. Человек преданный должен чувствовать искреннее влечение. As I said, it depends on understanding that Krishna is within the heart of everyone, and he sees the desire of a soul, and he leads each soul to certain devotees or association of devotees, and those that are led here I think are led here because of Srila Prabhupada having founded this association of devotees. То, как я до этого сказала, что Кришна пребывает в сердце каждого, и он видит желание каждой души и ведет каждую душу к определенному преданному или группе преданных. И I didn't quite get the last statement, Ritakarma Prabhu, that Srila Prabhupada set up the movement or the society. Well, he set up this movement, and if Krishna is leading people to this movement, he's leading them to the teachings of Srila Prabhupada. И если Кришна ведет людей в это движение, если он ведет к наставлениям Шрилы Прабхупады, and that means we have a big responsibility. It means keeping this society of devotees with all its manifestations all over the world. и это значит, что у нас есть огромная ответственность перед Шрилой Прабхупадой поддерживать это общество повсеместно. We have a big responsibility to keep it faithful to Srila Prabhupada's vision.
И у нас есть огромная ответственность придерживаться видения Шрилы Прабхупады. Как раз у меня в связи с этим есть вопрос. And I have a question which is connected to what you're saying. Только вот непонятно, как быть, Друтакарам Прабху. Вопросов много, а времени мало. Это очень сложно, то, о чем вы спрашиваете. But I'm wondering, what should we do? Because we are running out of time, and we don't want to abuse your time. At the same time, we have a lot of questions. Сколько мы еще вашего времени можем занять? How much time do you have? I have all the time. У меня есть все время необходимое. Окей. А перед тем, как задать вопрос, я хочу рассказать мой любимый анекдот. Before proceeding to my next question, I would like to share my favorite anecdote. Два преданных разговаривают друг с другом. Two devotees talk to each other. Один говорит другому. One is saying to another. Прабху, столько лет прошло, а вы так и не поменялись. Prabhu, so many years have passed by. You haven't changed. Он отвечает, Шрила Прабхупада же сказал ничего не менять. And the other one replies, Шрила Прабхупада said, don't change anything. И вот когда сегодня я думал насчет встречи с вами, мне очень хотелось именно вам задать этот вопрос. Что мы действительно должны менять, а что мы не должны менять? Вы сказали, что у нас есть эта ответственность сохранить это видение Шрилы Прабхупады, не растерять его. And when I was thinking about my questions before our interview, I really wanted to ask this particular question to you. And you've mentioned that it's our responsibility, big responsibility, to preserve the Srila Prabhupada's vision. So my question is, what should we change and what shouldn't we change? Как нам не потерять вот этот дух Прабхупады? How should we maintain the spirit of Srila Prabhupada? Потому что, хотя я абсолютно согласен, что ученик Прабхупады – это намного более широкая категория, чем дикша. Although I totally agree that Srila Prabhupada's disciples go beyond the conception of a Diksha Guru. Но лично мое наблюдение, что есть люди, у которых есть дух Прабхупады, люди Прабхупады, а есть люди, у которых его или нет, или оно небольшое. Как нам сохранить этот дух? Как нам стать людьми Шрилы Прабхупады? However, according to my personal experience, I see that there are people who stick to that vision of Srila Prabhupada, who are people of Srila Prabhupada, and those who have some poor understanding of Srila Prabhupada's vision. How can we preserve that spirit of Srila Prabhupada? How can we become people of Srila Prabhupada? I have to think about that. Мне необходимо подумать. I think we have to, it may not be that one person has the answer. Maybe such a person will arise, but maybe at the present moment it's not like that. So Srila Prabhupada said that as far as I can see from what he said was there were principles like stick together, don't make factions. Like you said, if you have many sticks together in a bundle, they don't break so easily. But if they go like this, then you can break this one, break this one, break this one, break this one. But if they're all together, you can't break it. Шрила Прабхупада, насколько я понимаю, Шрила Прабхупада говорил, что есть один принцип – держаться вместе, не устраивать, не организовывать фракции. И он приводил пример тростинок, палочек. Если их собрать вместе,
то вместе они сильны, их невозможно сломать, тогда как по отдельности их можно легко поломать. Наверное, хворостинки, из которых веники делают. Пластинки. Мгм. Those sticks that people use for making brooms, right? Yes. Мгм. So, and he repeatedly stressed the necessity for group discussion and agreement. Шрила Прабхупада постоянно подчеркивал необходимость групповых обсуждений. Мгм. But I mean, it's a very difficult question, and again, it comes back to this idea of individuality or cooperation. Опять-таки, это очень сложный вопрос, и опять он возвращает нас к идее индивидуальность или сотрудничество. So how to have both? It's like a achintya beta, abeta tattva kind of question. Вопрос о том, как совместить и то, похожий вопрос на вопрос об ачинте, бхеда, татве. Like, if you have a play in a theater, Например, если each actor playing each part has to be talented, has to bring their individual talent to the role that they're playing. Например, если у вас есть какая-то сцена, спектакль, который вы разыгрываете в театре, каждый актер в этом спектакле должен играть свою роль талантливо, он должен привнести свой талант в ту роль, которую он играет. But they have to play the role as in the script, the way the director is interpreting it. Но при этом они должны исполнять свою роль согласно сценарию, написанному режиссером. Yes. You know, they can't break up in the middle of the play and say, we're going to go, us three actors are going to go and do the rest of the play this way, and the others go that way. Они не могут посреди сцены вдруг сказать, мы вот втроем сейчас разыграем эту сцену вот так. So how to have the individuality and the ability to adapt to changing conditions, that has to be there, but the integrity and the remaining true to the principles, the original principles of the organization or whatever it is, both have to be there. Как вот это сохранить эту индивидуальность? И, конечно же, нужно сохранить эту индивидуальность и одновременно с этим иметь способность адаптироваться под меняющиеся условия. Это должно быть, но также должна быть и целостность, способность оставаться верными принципам, изначальным принципам организации. And if we look at Srila Prabhupada, he received his individual order from Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, and he tried to do it through the existing institution that had been founded by his spiritual master. And even when he came to the West, he was still trying to do things through the Gaudiya Math. He was inviting his godbrothers to come to help him. But
he had to found his own association of devotees. So that's the example that he gave. Если мы посмотрим, например, Шрилы Прабхупады, то он получил личное наставление от Бхактисиданта Сарасвати Такура, и он пытался осуществить это наставление в рамках существующего института, который основал его духовный учитель. И даже когда он отправился на Запад, он не оставлял попыток осуществить эту миссию, это наставление в рамках Гаудия Мадха, приглашая своих духовных братьев помочь ему. Но в конце концов он основал собственное общество преданных. Мы видим этот пример Шрилы Прабхупады. But the institution he created was based on what his spiritual master had wanted, namely that there be a society of devotees governed by a body, not by appointing one person as head of it. And he repeatedly told them, like, if there's some problem, like some problem would come up, he said, well, you all sit together in Mayapur, the leaders and the senior devotees, and you discuss, and you come to some conclusion. So I don't have anything new to propose. All I can say is if there's some problem in the society, then the devotees who are leaders, in other words, who have been given or taken responsibility for the society or some part of it, they just have to come together and come to some conclusion, not just by themselves, but by taking input from all of the society. Но институт, который Шрила Прабхупада создал, был основан на желании его духовного учителя при этом. То есть он создал общество преданных, и руководство этим обществом осуществлялось тоже коллегиально, не каким-то одним человеком принимаются решения. И также он постоянно говорил о том, что при возникновении каких-то проблем садитесь, собирайтесь вместе в Майяпуре, пусть это будут лидеры, старшие преданные, и обсуждайте, приходите к общему консенсусу, к общему мнению. То есть я ничего нового не скажу, у меня нет нового что-то, что предложить. То есть если возникает проблема, в обществе должны быть преданные, то есть лидеры, которые приняли на себя ответственность или которым была дана ответственность за это общество, в целом за общество или часть этого общества. Собирайтесь вместе и приходите к какому-то общему мнению. При этом нужно это делать не просто индивидуально самим вот этой группе старших преданных, а принимая во внимание, учитывая мнение всего общества. Yeah. So like I said, I don't have anything new to suggest. I can just repeat what I heard or have read from Srila Prabhupada, that the leaders should get together, discuss things, and go forward. То есть у меня нет, как я уже сказала, ничего нового, что предложить вам. Я могу только повторить то, что я слышал от Шрилы Прабхупады и читал, то, что лидеры должны собираться, обсуждать и двигаться вперед. Друтакарам Прабху, на самом деле я очень счастлив вашим ответом. In fact, Drutakam Prabhu, I'm so happy to hear your answer. У нас был один замечательный преданный здесь на интервью, его зовут Махадев Прабху, он один из лидеров Белоруссии. We had one wonderful devotee who participated in a similar interview, Mahadev Prabhu, who is a senior devotee in Belarus. И он сделал интересную формулировку. Он сказал, что
Действовать в духе Прабхупады значит совершенствоваться в сотрудничестве. And he made a very interesting statement saying that to act in the spirit of Srila Prabhupada means to act in the collaborative spirit. И одна из главных мыслей, которую я сегодня понял в общении с вами, что дух Прабхупады – это и есть дух Прабхупады – сотрудничать. And this is one of the conclusions that I made during our conversation today, that Srila Prabhupada's spirit is the spirit of collaboration, cooperation. На самом деле для меня это немного удивительно. For me, it's a bit surprising. Я знаю, что вы ученый. I know that you are a scientist. Я думал, что мы будем обсуждать какие-то сложные научные вещи в связи с Шрилой Прабхупадой. I had expected that we will be discussing some very sophisticated, complicated, science-based things. А вы удивительным образом убираете себя в сторону и выставляете вперед общество Шрилы Прабхупады, подчеркивая его сотрудничество. Я вам очень благодарен за это. Это самый большой урок, который я вынесу из общения сегодня с вами. And you are miraculously, you set yourself, your individuality aside, and you put forward Srila Prabhupada and the spirit of collaboration and cooperation. And I'm very grateful to you for that. This is the best lesson I'm taking out of today's discussion with you. Шрила Прабхупада хотел именно этого. This is what Srila Prabhupada wanted. Well, you didn't ask any scientific questions, so I didn't give any answers to them. Вы не задали ни один научный вопрос, поэтому я и не отвечал. But you asked very difficult questions about our society. Но вы задавали очень сложные вопросы по поводу общества, нашего общества и положения Шрилы Прабхупады. But I would say that it's not enough to just take a bunch of quotes from Srila Prabhupada that happen to support whatever view one is trying to promote. Я бы сказала, что недостаточно просто взять кучу каких-то цитат Шрилы Прабхупады, которые поддерживают то или иное мнение, которое мы пытаемся продвинуть. Because devotees often do that. They have some idea that they think is correct, and they find 500 quotes from Srila Prabhupada. Потому что это то, что часто делают преданные. Например, у них есть какая-то идея, которую они считают правильной, они подбирают 100 цитат, подтверждающих верность их идеи. I've done it myself. Я делал это сам. But I think that's not the proper way to follow Srila Prabhupada. Но я не думаю, что это правильный способ следовать за Шрилой Прабхупадой. You also have to adopt the mood of Srila Prabhupada. Нам нужно также перенять настроение Шрилы Прабхупады. Which was, to encourage people to advance in Krishna consciousness. И это настроение было вдохновлять, продвигать преданных в сознании Кришны. Cooperate with each other without dividing into factions, warring factions. Сотрудничать друг с другом, не разбиваясь на фракции, воюющие фракции. To be humble. И быть смиренным. Compassionate. Сострадательным. But also uncompromising. Но также бескомпромиссным. And so well, that's
what I wanted to say. It's not enough just to find quotes. One actually has to become more Prabhupada-like. То есть я то, что хотел сказать, это то, что недостаточно найти просто цитаты. Нужно стать подобным Шриле Прабхупаде. Да, я читал одну книгу, где вся книга состоит из подбора цитат Шрилы Прабхупады о том, что многоженство – это хорошо. По итогам этой книги можно сделать вывод. Я не читал ее, просматривал, что это чуть ли не главное послание Шрилы Прабхупады. Yes, I read a book. Actually, I didn't read this book. I just was looking through this book. And this book is made of the quotations of Srila Prabhupada proving or confirming that polygamy or having multiple wives is good. And actually, the summary or the conclusion of that book is that this is almost the main message of Srila Prabhupada. И, конечно, последняя вещь, то, что вы сказали, что перенять именно вот настроение Шрилы Прабхупады, и тогда мы сможем, действительно понять Прабхупаду, и что нам нужно делать, это ключевой момент. And the last thing that you've mentioned is very important, that it's very important for us to adopt the mood of Srila Prabhupada, and then we'll be able to understand what we should do. Из сердца в сердце. From heart to heart. Позвольте еще один вопрос, Друтакарам Прабhu, и очень хочется пригласить вас на вторую часть, потому что я не задал даже, я задал только 35% своих вопросов, там еще интересные вопросы очень есть. May I ask the last question for today, Drutakarma Prabhu? And we would really love to invite you for the second session, because I've covered only 35% of my questions, and the questions are really interesting. What do you think? Oh, will you accept our invitation? Will you accept our invitation for the next session? Oh, sure. Да, конечно. Чай. Это настроение, о котором вы говорили в конце, настроение Шрилы Прабхупады, это некий дар, который нужно вымолить. Как мы можем обрести его? Как? Столкнувшись с тем, у кого есть это настроение, или вымолить это настроение. Потому что я столкнулся с такой вещью, что иногда Шрила Прабхупада – это как закрытая книга. Даже многие вайшнавы старшие говорили, что они там десятилетиями читали его книги, они не открывали, слушали его лекции. Как нам соприкоснуться с этим? Как нам обрести это настроение Шрилы Прабхупады? You've mentioned that it's very important for us to adopt the mood of Srila Prabhupada. And is this mood of Srila Prabhupada, is it something similar to a gift? Is it a gift that can be granted? Or is this a gift that can be granted after we pray hard? Or is it a gift that we can access if we associate with those who are already given, who own this gift? Because sometimes I think that Srila Prabhupada is a kind of a closed book, and this is confirmed by senior devotees. They confess that they have been reading Srila Prabhupada's books for years, and for years they couldn't listen to his lectures somehow or other. So how can we get that mood of Srila Prabhupada? Where do we get it? То есть такое ощущение, что при всей доступности Шрилы Прабхупада остается некой тайной, которая сама должна раскрыть себя нам. Because on the one hand, Srila Prabhupada is highly available these days. At the same time, there is a feeling that Srila Prabhupada is a kind of a mystery. I think you mentioned among
one of your choices for how to get that mood of Srila Prabhupada, that it's something that's bestowed upon you. You know, you can't necessarily get it yourself by your own efforts. Я думаю, что вы упомянули это, когда перечисляли возможные способы, как можно получить это настроение. Это то, что даруется. Это то, что невозможно получить самостоятельно, собственными усилиями. And I think it goes back to the Chaitya Guru, Krishna within the heart. Я думаю, что это связано с Чайтья Гуру, с Кришной в сердце каждого. So if Krishna within the heart sees or detects that a soul is really serious about trying to reestablish establish its relationship with the Supreme Soul, Krishna. And for that purpose, Krishna guides that soul to associate with ISKCON, of which Srila Prabhupada is the founder Acharya. And Krishna sees that that soul is trying to develop its Krishna consciousness within that association, then Krishna may give that soul the experience of that mood of Srila Prabhupada, which is really the mood of Lord Chaitanya, who is himself Krishna, you know, to get, you know, spiritual realization in order to help others in this world, you know, become self-realized and God-realized, then Krishna will give that person the right mood, you know, of how to assist Srila Prabhupada by spreading, by becoming Krishna conscious oneself and spreading it to others. Я думаю, что это связано с Чайтья Гуру. То есть если Кришна в сердце видит, что душа на самом деле очень серьезно в своих попытках восстановить или установить свои отношения с высшей душой, с Кришной, то Кришна будет вести такую душу в общество ИСККОН, где Шрила Прабхупада является основателем Ачарьи. Если Кришна увидит, что эта душа, попав в общество, пытается развить свое сознание Кришны в этом обществе, то Кришна даст этой душе опыт такого настроения, прочувствовать это настроение Шрилы Прабхупады, которое на самом деле есть не что иное, как настроение Господа Чайтани, который не отличен от Кришны. То есть он даст такое духовное сознание, которое поможет этой душе в этой душе осознать себя и осознать Бога. И Кришна даст этому человеку правильное настроение, которое позволит ему помогать Шриле Прабхупаде в распространении сознания Кришны. Thank you very much, Dr. Karma Prabhu. Hare Krishna. Well, the way I think about it is either I accept that
Krishna within the heart is guiding the activities of all living entities. As it's stated in Bhagavad Gita, Krishna tells Arjuna, I'm situated in the hearts of all, and I'm guiding their wanderings like they're a passenger or driver and a machine. Or Krishna saying, I am in the hearts of everyone in a super soul. I am giving memory, knowledge, and forgetfulness. I think either I accept that Krishna is the Chaitya Guru within the heart, or not. That everything is just happening by accident, no purpose behind it. So Все зависит от того, как я думаю. Либо я принимаю Кришну в свое сердце, и тогда он начинает руководить моими поступками, моей деятельностью, как он это говорит Арджуне в Бхагавад-гите, что я пребываю в сердцах каждого, и каждый пребывает в этом теле словно в машине, будучи пассажиром. Я, как сверхдуша, дарую человеку знания, память и забвение. То есть либо я принимаю то, что Кришна — это Чайтя Гуру в сердце, или я полагаю, что все происходит случайно, без какой-либо определенной цели. Да. Быть в союзе с Господом или жить в пьесе, написанной идиотом. Yes, there is an option, whether to be an ally of the God or to be a part of the theater play called Idiot. Спасибо большое, Друтакарма Прабху. Thank you so much, Drutakарма Prabhu. Спасибо огромное за ваше время, спасибо за ваши ответы на вопросы сегодня. Many thanks for your time and for your answers to our questions. Заранее огромная благодарность, что вы придете еще раз. And thank you so much for accepting our invitation. Я буду копить вопросы. I will save more questions for you. Последнее слово сегодня вам. Мы почти 2 часа общались о Шриле Прабхупаде, о его обществе. Какие мысли на вас это навеяло? Может быть, какие-то пожелания всем нам? We've been talking for almost 2 hours about Шрила Прабхупада, about his society. Do you have any final thoughts, maybe? Yes, who's going to see these conversations? Кто увидит эту беседу нашу с вами? Все преданные. All the devotees will. Oops. Если вы хотели бы, чтобы это сохранилось как что-то, ну, как сказать, эксклюзивное, естественно, мы учтем ваши пожелания. If you want to somehow limit the audience or restrict the access to this video, we will take your opinion into account, of course. I don't know, it just occurred to me. Нет, просто у меня мысль такая возникла. It's not restricted. Нет, не нужно ограничивать But доступ. I'll just say, as I did before, these are very good questions, many of which I haven't been directly asked ever. So, как я до этого сказал, это очень хорошие вопросы были. Многие из этих вопросов мне никогда до этого не задавали. So I don't have prepared answers to them. Поэтому у меня не было подготовленных заранее ответов. But I just felt some responsibility to respond to your questions rather than say, I don't know or I don't care.
Но я чувствовал некую ответственность за то, чтобы ответить на эти вопросы, вместо того, чтобы просто сказать «я не знаю» или «мне все равно». I was just trying to give my best response. Я пытался ответить настолько, насколько мог. Спасибо огромное. Мы очень будем ждать встречу с вами снова. Thank you so much, Karma Prabhu. We'll be looking forward. We are looking forward to meeting. Вам напишем, и как видео будет готово, мы вам обязательно его вышлем. As soon as this interview is ready, we will send you the link. Okay, thank you. Хорошо, Харе спасибо. Кришна. Примите, пожалуйста, наш поклон. Please accept our obeisances. Харе Кришна. Hare Krishna.